Otu onye n'ime anyị apụọla, onye nwere ntị ya nụrụ. Otu onye n'ime anyị apụọla, onye nwere ntị ya nụrụ. Otu onye n'ime anyị apụọkwala ọzọ. Nwanne, ịgwa gị eziokwu, ụdị ihe dakwasịrị anyị bụ Igbo na nso nso a, tụmadị n'ime ọnwa nke a na-achọ agwụsị. O ruru ka onye ọbụla ruoro chi banye ọnwa ọhụrụ ka o kelee Olisa. Mere nwanne ya nwoke ji bụọ abụ wee sị, ma ọ bụ gụọ egwu wee sị, ọ bụrụ chi kelee Olisa. Na nso nso ọ bụrụ ga-echeta, n'agbanyeghị na nna ukwu Iwu Anyanwụ ọ katago ahụ, o merụrụ emerụ, ọ bụrụ onye kwuo ya asịgide ya gbuo, o tego rawara ndụ. Ọ dị ka otu nwanna nwoke, ọ dị 90 years, gaba ụlọ ọgwụ gaa hụ dọkịta ya. Ruo na nke dọkịta si, dọkịta nwa m, na o nwere ihe mega m nke mgbe otu izu ụka ugbu a, ana m anụchazi ntị ọfụma, ntị m na-eme ka ọ na-akpọchi. Dọkịta ewere ihe nyochaa ya ahụ, recha ya na ntị, bịa jụ ya sị, papa egwaliwe ịdị afọ ole? Papa sị, nwa m adị m 90 years, afọ abụọ a na-eme m ya 91. Dọkịta akụja si ya, heu papa, at 90 years ị ka na-enye nweghị nsogbu na ị na-anụcha ntị ọfụma. Kedu ihe ị na-anụ bụ ugbu a? Kedu ihe ị chọrọ ịnụ? Ya bụ nna ukwu Iwu Anyanwụ, n'agbanyeghị na onweghị onye obi na-adị mma na onye ya nwụrụ, mana anyị na-ekele Chineke na imerụtụrụ emerụ. Nke ọzọ abụrụ nwanne nwoke Ifeanyị Ụba Ebubechukwu ụzọ na Nnewi. Ụnụ afụla ka nke ya si wee gaa. Ndị a niile m na-akpọ ahụ ugbu a, ndị nke ha nwere ike nọ na-ewuta, enweghị onye na-arịa ahụ ijikwa gwa ụnụ na ụfọdụ ndị mmadụ ga-anọ n'ute ọrịa, ndị gbabụ ndụ n'isi akpagburu nwụọ. Ya bụ ihe a ndị Igbo na-asị, osisi elebara anya ọdụda, ndị dị nda na-akpọnwụchi. Ka nke a gasịrị, ya bụrụzikwa ada nwaanyị bụ Onyeka Onwelu. Onyeka Onwelu, ọnwụ nke ya kwesịrị ka ajụọ sị, heu, kedu ihe o ji si etu a wee mee? N'ihi na ọ gara ememme ncheta ezi oyi ya bụ Stella Okoli, dịka ọ na-eme ememme ncheta ọmụmụ afọ 80 ọ gbagoro n'elu ụwa. Ka nwanne anyị nwaanyị bụ Onyeka Onwelu ruru ebe a, na-abụ abụ ya, na-agụ egwu ya, na-akpa ndị mmadụ obi ụtọ. A na-ekwu nke a na-ekwu, ọ gbaburu daa, eburu gaba n'ụlọ ọgwụ, si n'ụlọ ọgwụ gaba na ebe a na-adọwa ozu. Ikekwa ọ bụ na ọ nwe onye gwara ya mgbe ọ nọ na-aga ije aha na ị ga-esi ebe ahụ ị na-aga ịga egwu aha banye na mọchụarị, o nwere ike ọma nkwe. Ọwa iji gosi unu the mystery of this life. Ya bụ, ọ bụrụ na nwanne anyị nwaanyị Stella Okoli na-emekwazi ememme ncheta ọmụmụ ya ọzọ n'afọ na-abịa abịa, o ruo ụbọchị ahụ a na-eme mmemme ncheta ọnwụ Onyeka Onwelu, a na-eme birthday, a na-eme death day. Ọkwụ na afụgo ya. Onye ọbụla dị ndụ kwesịrị ịnọ na-elezi onwe ya anya. Onye ọbụla dị ndụ kwesịrị ịnọ na-ebi ụbọchị ọbụla ị pụtara dịka ọ bụ ụbọchị ikpeazụ, maka ịmaghị ihe ọ ga-eweta. Na nke taa, dịka m batara agba gwa m okwu na Ogene TV m, o nwere ụmụ ihe ndị dị aṅa m ga-egosigasị unu. Na-atụfughị oge, kirikiri na obere ihe a m kpọrọ last performance, ya bụ ebe ahụ nwanne anyị nwaanyị Onyeka Onwelu nọ na-akpa ndị mmadụ obi ụtọ tupu ihe mberede wee mee. Kirikiri na ya. Ọ dị mma, ọkwụ na-ekiriele nke ahụ. Ka nke ahụ gasịrị, ihe buru m bata ebe a tata bụ ihe dị oke mkpa. Cheta na ana m agwa unu na ndị Igbo sị, a na-esi n'usi ahụ anụ ụtọ ọsị, a na-esita n'usi ahụ were na-anụ ụtọ ọsị. Tata o nwere ụfọdụ ihe ndị dị iche iche m ga-egosipụtagasị unu ebe a, nke ọ ga-abụ m gosicha unu amara na n'eziokwu n'obodo a kpọrọ Naijiria ataala akị. Obodo a idon chọpụ kanel, ọ taala akị, ọ dịgo behuge. Obodo a dịka m na-agwa ọnụ, inwe mmekwata ọzọ dị n'aka Chineke.
imerime ihe ndị na-eme n'obodo a taa ya bụ ụmụ ihe ndị onye ndu Nnamdi Kanu fụchara wee na-etikpu n'oke olu si ọ ga-adị mma ka Igbo nwere onwe ha ka anyị ji ụtụtụ wee hazie etu ọ ga-esi wee dịrị anyị bụ Igbo. Unu ga-afụ imerime ihe ndị m ga-egosipụta gasị ụnụ ebe a taa. Dịka m na-agwa ụnụ na ala dị mma bụ uru ndị nze, obodo a na-adịghị mma bụ ndị politishan. Obodo a na-anaghị aga ihu ọ naghị aga azụ bụ ndị politishan. Ifuru obodo a jeghachiri eze etu ọ dị taa bụ ndị politishan. O nwere imerime ihe ndị a mego, mana ihe na-atụ m n'anya bụ na ha amacha ihe ha na-eme. O nwere mbọchị a ka ha nọ na-ekwu okwu na ụlọ ọgbakọwa Senate House. Otu onye apụlite si na ha niile n'ebe ahụ bụ ndị politik na ha bụ ndị oshi. Ha enye ya si ya ngwa ya ga-anọrọ n'otu akụkụ sọspend ya alindume. Otu onye nke ọzọ ebulie na-asị na ọ kpọrọ ha onye oshi ka ya gọrọ ọnụ ya maka ya esoghị. Ụbọchị ahụ ha nọrọ na-atọ okwu John Joloko, onye senate president ya bụ Akpabio, asị ya na ọ kpọghị ha onye oshi na ihe ọ kpọrọ ha bụ kleptomanias. Bịa kọwara ya ihe ndị kleptomanias na-eme. Na kleptomania bụ onye na-ezu ihe na ọchọghị, onye na-ezu ihe na-enweghị uru ọ ga-abara ya, onye na-ezu ihe na-abụghị na ọ dị ya mkpa. Nye ya ihe erimama si ike bụ ị nwere ike fọ obere nwa na-agba bọọlụ ga-eburu bọọlụ ahụ hapụ obere nwa ahụ ka ọ bebe akwa mana ị idoro bọọlụ ahụ. Ị nwere ike gaa n'ụlọ mmadụ lee kii eji agbachi ụzọ ga-ezuru ya ọ bụrụ na ị nidiri kii ahụ. Imerime na ihe ndị politishans nọ n'obodo a na-ezu onweghị nke ha nidiri. Otu ihe na-agbagwoju m anya bụ ihe ha na-eme wee fụta onwe ha dịka ndị a na-akpọ honorable, mana o nwere onye n'ime ha dị honorable. Ndị a niile dịcha dishonorable, mana ha pụta ha na-eme onwe ha adres honorable. Ndị nke gọvanọs pụta arụ na mpụ niile ha na-eme, ha emesi ya pụta a na-akpọ ha his excellency na-enweghị ihe dị excellency n'ime ha. Mgbe ụfọdụ ọ na-afụ ka ndị a na-eme tigbuo zọgbuo ikekwa mgbe ha na-akwado ime ntụliaka elu ma rigi ma grab it, snatch it, run with it, agaghị emecha ya. Ha emecha ya ha erigie INEC akpọ result silekwa onye meririnụ. Aga m egosi ụnụ ka ụnụ nụrụkwa n'ọnụ ha na ha amacha ụdị arụ na mpụ ha na-eme na-atụfughị oge kirikiri na ihe. They formed the RISEC, the SEC, I'm sorry, when I say RISEC, I'm talking about Rivers State. They formed the State Independent Electoral Commission and give them handouts. I was chief of staff, I gave handouts. I gave. Elections could be written inside chief of staff's office. It was done so in my time. We did so. We'll write the results and hand over to the commission. They will just, their business is going to go and announce. Ọkwụ na afụghị ya, mana ihe a ka ọ ga-abụ ha banye, mechaa ya banye ba ikekwa ha nọ afọ 4, afọ 8 ma ọ bụ otu ndọrọndọrọ ha anọ ihe dịka afọ 20 na ọma. Ha nọgide zugide ochie a megide arụ na mpụ a enwetu dịka ikekwe esi wee bugharị egwu bugharị ọnọdụ dịka ọ dị n'Abia steeti ugbu a. Mmadụ dịka Alex Otti abata were ọchịchị. Ifuzie ndị eni bụ ndị nọ na-akpa mkpamkpa akpa arụ na mpụ dị iche iche na mgbe gara aga ga-efu ka ha ga-apụta bịa na-agụ ọnụ mmiri na ha amụrụgo ihe ugbu a, ha ejigo ihe ndị ha mebiri emebi mbụ wee mụrụ ihe. A na-amụ aka ekpe na nka. Nwanne kirikiri na ihe a nwa amadi a na-ekwu banyere otu ndọrọndọrọ ọchịchị ha. I'm proud to say today Abia PDP is learning from the numerous mistakes we have made, and we are committed to make sure that in the days, weeks and months ahead that those mistakes will not be repeated. Because why government fail is when they fail to learn from the mistakes of yesterday. So we have learned from our mistakes, and by the grace of God, we are going to use these mistakes to make ourselves stronger. We will no longer continue to shy away from the mistake we have made. Because if you say you are sorry, you must tell the world why you are sorry. And that is why we have said we have made some mistakes. We will not do those mistakes again. And what we have seen here today is a clear indication that PDP is still a very, very strong party.
in Abia State. And we are not deterred by the current challenges. We have the assurances from 17 local governments that we have men and women who are committed to rebuild this party. 2, that no member, not even a single member of our caucus has left the party. You understand? Except one. Except one. All the members of Abia PDP caucus are still members of PDP. Ọkwụ na afụgo ya nna gwa ụlọ na ọ bụrụ na aṅaghị ọkụ ike n'ọkụ ọ gaghị ala. Ịhụrụ ọkụ odile, ọ bụrụ na aṅaghị ya n'ọkụ o nweghị ike ịla. Ihe a nwa amadi ya na ugbu a na-ekwu ọ bụ ka ndị Abịa bịa werekwe Abia steeti nyekwa otu ndọrọndọrọ ọchịchị ya ka ha mezie gịnị. Ọ bụrụ na gị ile anya na nso nso a dịka m gwaburu na mbụ ụnụ ka ha anụ na ha eme gbalụ na-anụ kepu na achọrọ ime njegharị iwe ya bụ protest n'obodo a bụ Naịjirịa. Ụfọdụ ndị mmadụ anaghị akpọ ndị be ha oku na-agwa ha sị ụnụ etinyekwala aka maka na ndị a ejighị ajụ buru. Tata aga m egosi ụnụ otu ihe kpara m obi ụtọ dịka ndị Alaba International Market nọrọ kwuo ya ụgha na ha akwadoghị njegharị iwe a. Ị na-akwado ya na gịnị mere? Ebe anyị makwa na ma isoro mee ma anyị esoghị mee, anyị bụ prime suspect, prime target. Ihe ndị ala achọga bụ ụzọ agaghị esi wee buso ndị Igbo agha, tikpọsi ebe ha na-ere ahịa, tikpọsi ebe ha na-eme ya na-eme, tikpọsi ụlọ ha. Unu ga-ekiri nke ahụ. Unu kirisia nke ahụ. Unu abịa ekirie otu nwa amadi bụ onye nọ mba ofesi ihe si ya n'ọnụ pụta banyere ụdịrị arụ na mpụ, ụdịrị oshi, ụdịrị obi ọjọọ nọ ndị politicians nọ n'obodo a n'ime. Unu ga-anụ ihe si nwa amadi ya n'ọnụ pụta. Mana otu ihe mma bụ ihe nwa amadi ya kwuru bụ ihe mụnwa ama na ọ bụ eziokwu. Maka otu onye politician si na Naịjirịa m hụrụ n'eluigwe, ebe ahụ ka m ga-eme protest nke m. Ndị a ọ bụrụ na eke oge ha nwa ga-ebu ekwensu ụzọ wee buru. Unu ga-ekiri ihe si n'ọnụ nwa amadi ya wee pụta. O kwurọkwa ya bụ okwu na mmadụ gwara ya ma ọ bụ na ọ nụrụ. Ihe ọ na-agwa gị bụ ihe ya na mmadụ kpara dịka nkata kpasịa ya nwa na onwe ya itinye ebewu. Ọ bụkwa mmadụ Chineke ekere eke ka ya na ya na-akpọ ụdị nkata. Dịka m gwaburu ụnụ na a na-akwado ime protest na obodo a bụ Naịjirịa. Elele m anya gburugburu South East niile. O nwebeghị otu South East gọvanọ kpọrọ oku wee sị ndị steeti ya lekwa. Unu emene nke a, unu emene nke a. Dịka m na-agwa unu. Mana ihe a nụrụ ugbu a bụ amụchana mma ha. Akwadochana ndị uwe ojii na ndị oji egbe ụbọchị ahụ ka ha enye ha ọda shoot at sight gbabana. So onye mere ihe nwere ike ijikpọ ya mmadụ bụ gọvanọ Alex Otti bụ onye pụtara gwa ndị steeti ya okwu. Tata ihe a m na-agwa unu na nwa ga-anwa ahụ ya a ga-ama, nke ga-arịghịkwa na-arịghị ahụ ya a ga-ama. Aga m egosi unu Alex Otti na ihe ọ gwara ndị Abịa. Mana tata South East Governors niile, ma Francis Nwifuru na Ebonyi, ma Peter Mba na Enugu, ma Hope Uzodimma n'Imo, ma Soludo na Anambra, onwe onye n'ime ha kwuru okwu. Mana anụchana ha mma chere isi ndị ha ga-egbupụ. M ji na-asụ ụmụafọ Igbo, onye ọbụla ahụ juru mmiri na ara nne ya afọ kekwa nkwụcha na nkwụcha bụrụ ụjọ. Berekwa ebere, kurukwa nkịta gị n'ahụ maka ikwenyere na ya ma ikwenyeghị. Ifuru njegharị iwe a na-achọ ime echi na-abịa abịa. Ndị ga-abụ ozu ga-aka nkụ, ndị ga-anwụ anwụ nọ taa na-eku ume mana ha amaghị na echi ga-abụrụ ha ụbọchị ikpeazụ. Mana ọ nwere ike ha egbochie ya site n'ime gịnị? Ige ntị nụrụ ihe ha kwesịrị ịnụ, mee ihe ha kwesịrị ime. Onye rụrụ ọrụ n'ụwa ọ dị ndụ rie. Nwanne tupu m egosiwo ụmụ nwunye ndị a ka m tinyetụ ihe n'ọnụ maka na asị nke onye dị ka obi ala mmụọ. Ọnwa etu esi megide ugbu a achọọla m afọ m. Ọrụ echi agụnye m na ndị ancestors. N'agbanyeghị ihe niile m nwere, tiho n'ụtụtụ ọ na-awa ọjị tụpụrụ m otu mpekele
were ogogoro gbanye na kọp wụpụ ọ gwụla ihe ụnụ nwere ụnụ ga-enye ndị ancestor ụnụ ọnwe onye n'ime ụnụ nwere ike igbu nnama were ụkwụ ya nwa na-eji ndị ancestor ndekwana nke a wee rie mụ na ama ka ha ga-esi eri ya nyenụ m ya aga m eme ka o ruo ha aka ajụla m ka m si eme ya ụnụ awụzile ndị ogogoro n'anya ụnụ awụpịa ha anya ka m rie m nke m etu m kụgụ ụmụ ugbu a maka ọ dogo m anya ihe ụnụ ga-enye m echi ma a chọọ m afụghị m ogogoro na otu mpekele ọjị menye onwe m ka at least ụbọchị atụrụ m ahụ m ruo n'eluigwe ajọ mma m dịkwara n'ibe m chọrọ eriri mmiri m abịa maka a nọrọ n'ebe ahụ o nweghị ihe nọ ya ọ ga-aka njọ na mmadụ buru ọnụ gawa ebe ahụ ọ ga-adị Chineke mma ha nweziri ike na-atakwu elekwa ihe iji buru ọnụ bịa ebe a ugbu a ọ ka ha gbarịwara gị chọwara gị ihe ị na-eri ka nri m nke m onye ọbụla dị ndụ ga-egorogoro ga-eri something nwanne ị maghị ma nke ahụ ị na-eri ọwụ ya ga-abụrụ gị last supper nwanne a nwaanyị onye ka ọ nwere ka o ruru birthday party ọ nwere ike ọ gbago obere ihe ndị ori tụrụ ebe ahụ tupu ya agawa na steji gị ịkwa egwu ihe ahụ ri mgbe ahụ aghọrọla ya last supper last supper abụghị sọ achịcha na azụ o nwere ike ịbụ azụ na mmanya ma aṅụrụwa mbọ maka atụwa m echu ahụ ụnụ a ga-enye ha m nke a ihe ụnụ ga na-enye mgbe ogogoro mmanya ọkụ echi ụnụ asụ obi adịghị ndị ancestor anyị mma ụnụ be na-enye ha ogogoro mmanya ọkụ ọ dị mma kirikiri na ụmụ ihe ndị a m chọrọ igosi ọnụ bido n'ugbu a kiribe ha ncha ka ụnụ na-ekiri ya mụ akwa a nọrọ ebe a na-elezi onwe m anya kirie na ha ncha. Ụmụnne m ndị Abia, I bring you warm greetings from our dearly beloved capital city, Umuahia. For the past few months, we have had expressions of dissatisfaction from various quarters. Recently, the sentiments of disaffection have snowballed into threats of protests across many regions, states, and cities in the country. Clearly, there is evidence that all is not well in the polity, as it would be uncharitable to dismiss the genuine angst of millions of our compatriots who have been caught up in the rising wave of economic troubles, such that despite their best efforts, they still struggle to meet their daily needs. We have to acknowledge that some of the measures taken by the central government to stop the hemorrhaging of our economy has brought severe hardship to many individuals, families, and organizations. Uncertainty has become rife, and there is widespread fear about what tomorrow may bring, as biting inflation continues to frustrate the plans of individuals and businesses. While it is fair to acknowledge the present pain,
it is also proper to realize that what we are suffering today is the culmination of years of poor judgment in the management of the national economy. The ill-advised policy decisions of the past, recklessness in the use of ways and means instrument of the central bank, and a certain inability to address rampant acts of economic sabotage all contributed to the distress now affecting millions of Nigerians. Much of the steps taken by the federal government, including removal of petroleum subsidy, so far, the expectations have not been materialized, and our compatriots are losing patience. This explains what now seems like a resort to protests for many who apparently have lost hope in the promises of economic rejuvenation. Again, I would like to acknowledge that the right to protest is a democratic one, which adds to the appeal of democracy. We are a democratic nation, and citizens to whom the leaders are all accountable to are free to always express their dissatisfaction, especially when their basic needs are not met. At any rate, the subject of protest, which has become very popular in Nigeria at the moment, must be understood broadly. While street protests appear to have gained ascendancy over the years, when citizens want their government to take a different course on an issue, one must also look at the downside, including the destruction and carnage, sabotage by fifth columnists working for various interest groups, infiltration by thugs and criminal gangs, leading to unexpected new realities, and the impact on those on the lower rungs of the economic ladder who rely on each day's earning to survive. So, while the intentions of the promoters of the protest may be genuine and wholesome, we have also seen many instances where similar initiatives were hijacked by under-interest groups in pursuit of an agenda that may be unknown to the original promoters. These are very uncertain times, and one must call for caution, lest that which had been intended to remedy a bad situation becomes the spark that causes an inferno that may consume the innocent, the weak, and the vulnerable. Our government has taken it as a duty to protect these groups in our society. Again, may I admit that there are genuine reasons for dissatisfaction with what has been and possibly what is. But then, how about we consider what could be, especially if we explore other equally important forms of protest, apart from taking to the streets in anger? What if, as citizens, we immediately begin to engage our elected leaders and representatives across the various levels of government, presenting them with a charter of demands with realistic timelines for the attainment of important milestones? In addition to engaging the leaders through town hall meetings and regular in-person gatherings initiated by the citizens, we can also use written, traditional, and electronic correspondences to channel our disagreements and frustrations with government policies and programs. We may be tempted to downplay the importance of a simple correspondence, but history has repeatedly demonstrated that the pen is mightier than the sword. In this age, when the pen, ink, paper, envelope, and postal channels have been merged into a tiny electronic device in our pockets, we must never underestimate the immense privileges, possibilities, and power technology has brought to the tips of our fingers to force the attention of our leaders in the direction we seek. I'm therefore appealing to my compatriots, especially the millions of dissatisfied young people, to explore the extensive resources at their disposal to drive the change that we seek, instead of setting our nation on an uncertain path. As someone who has fought injustice using non-destructive channels, especially modern technology and the traditional and new media, I can assure you that we can achieve a lot more by measured restraint and order than we can ever do through chaos and unrest. Starting in 2014, young Abians, artisans, civil servants, traders,
and community leaders led a mass movement to reclaim our state from the ruins caused by unaccountable leadership. Using the very same tools I'm advocating today, they disrupted the political dynamics in the state and installed a government that answers to them. Even in the face of injustice and extreme provocation, there was never a time violence became an option. 14 months after assumption of office, even those who saw our cause as a lost one now agree that indeed nothing can beat the determined action of a group of sincere people motivated by the desire to make a change in their social and economic conditions. Abia since May 29 last year has seen unprecedented infrastructural development, and things we were told could not be done have now become routine activities. Hope is returning, and all that could have been imperiled by violence have now been attained by patience, firmness, and non-threatening dispositions. I would draw this broadcast to a close by calling on our young people in Abia State to adopt the principle of self-restraint in the wake of the widespread calls for street protests, lest what we worked hard to attain be destroyed by those whose objectives are at variance with yours. The new Abia is your baby and must be protected from whatever could present a threat to its continual development, especially in the urban centers of Aba and Umuahia, where we are investing massively in impact-driven infrastructural projects. It took so much sacrifice, tears, and blood to arrive at our present destination. We are therefore invited to resist any temptation to engage in acts that could unsettle our progress and return us to the better forgotten days of arson, destruction, and disruption. What every part of Abia needs presently is a high sense of order and peace so that citizens can go about their lawful businesses while we continue to push for the stabilization of the economy using less disruptive means, including regular engagement with our leaders and representatives at the various levels of government. I would at this point call on parents, religious and traditional rulers, youth leaders, and persons of influence to join the Abia State government in appealing to our young people not to lend themselves to any activities that could threaten the peace of our communities. We have learned anything from a careful study of street protests over the years. It is the fact that things can become very unpredictable without a moment's notice, and the innocent could easily become victims. While the Abia State government remains committed to its statutory obligation of protecting lives and property, we must also know that as citizens, we have a very important responsibility in this regard by refraining from any action that may threaten the peace we currently enjoy. As a government, we shall continue to do our best to improve the living conditions of our people. We recently gave out 1 billion naira interest-free loans to 10,000 nano and micro enterprises across all the communities in the state. Workers in the state have just been paid a part of the combined 45,000 naira wage award promised them earlier in the month. These payments shall continue as we also seek new ways of ensuring that every group is catered for in the state's economic stimulus and support program. All I ask from you as your leader, brother, and friend is that you continue to have faith in the government and avoid whatever could derail our attention, confident that we are running a different race and shall continue to meet the expectations of our people as our available resources permit. Ladies and gentlemen, let me thank you for listening, and may God bless you. Unanuo, yeah. Akuko mereme, ya kaichigia no Ogene TV, kinuru. Ogene TV. It's Dr. Zoe. This is a Monday morning in Canada. I normally don't start work early on Mondays, but
I just came to do a few things, and I got a call from someone from Nigeria. And I don't think Nigerian politicians will make heaven. I'm just telling you. Nigerian politicians, they will not make heaven. They cannot make heaven. And let me just explain. You know, I just, sometimes I say things just to leave my mind. And I wanted to have a good week this week. You called me that, I know your friend got into government and they gave you an appointment as a federal something, I don't really know. And you came, you called me this morning. Things are going okay, good for you. You said you want to buy another house in Canada because you saw my post last weekend with a realtor, so I should help you connect and get a house here again. According to you, you've bought 3 houses already. You just want to buy the 4th one for your 4 children because you want to settle them. And you don't know how this government, whether it will last or not, whether Baba Agostino, you said all that, and I was listening. He told me also that you don't do mortgage, you just buy cash. You bought 3 already, you want to buy the 4th one, and I was listening. And I should help you to buy. My brother, you can't make heaven. I know. You know your kids are here, that kids are grown. I knew you way back from Nigeria. They're probably going to be listening and watching this video too. And your wife too. You know what you got. I told you, I said to you that I think Nigeria is difficult now because the youths want to demonstrate end of this month. There's a lot of hardship. Gas, petrol is expensive. Food is expensive. He said, we in diaspora always think Nigeria is bad and it's not as bad as we think. My brother, over 100 million Nigerians have camera phone. Social media, we see these things now. We see things are bad. We feel it. We have people back home too. It's not diaspora thing. And you have the mind. How long this government don't deserve? You don't have the mind. You don't buy 3 houses or you won't buy the 4th one because you're not sure how long Baba go dey. I cannot. I don't see the pathway that you will make heaven. I'm telling you. And you guys have to listen. Don't do what you're going to do, and the people after you will suffer. I'm not saying. Listen. I know you're not Jagaban. You're not the president. I know that one. And you're not a governor. And they give you some federal post. Won't look Nigeria dry. Look at people, poverty. Young girls are doing prostitution. Yahoo, crime everywhere because of people like you. But make I tell you, that phone, caught me caught her. Because I don't want you to call me again. So that when God go to send in punishment to you, he would not say that Dr. Zoe overheard or that I connected you. If you want to a real Togo, Henry's on my page, can go to him directly. No, I won't give you any connect. I'm telling you, I don't want to deal with people like you. You're heartless. And like I say, I can't see a pathway through which you can make heaven. You cannot make heaven. You Nigerian politicians, you guys are too mean. Okay, assuming you still the one that will do just you and your family, you guys will still the one that will do generations and leave the other people in squalor. That's wrong. I don't want to, as I say, this is Monday morning. I don't want to start the week. Don't call me again, please. I'm begging you. Go and look for where you're going to dump your money. I don't want to have anything to do with it. Because the prayer, where people they pray for you for that country, my brother, be better prayer. Be better prayer. Politicians, you guys have to think twice. And for the youth that are demonstrating, I'm with you guys in spirit. You guys should do protest. It's to suffer too much. I'm saying it. But if I come back to Nigeria, they will hold me at the airport. Myself, I'm a Canadian. I get my Canadian ballet now. You will explain to Canada what happened to their Peking. I will say it. You guys will not make heaven, Nigerian politicians. You guys are too mean, too greedy. Chop small. Go and fix the country. Fit. Say they always diaspora people, they always think Nigeria is bad. We see them, we see everything on social media. We go home too. Onye nwere ntị ya nụrụ,
ya nụrụ, onye nwere ntị ya nụrụ okwu ndụmọdụ, onye nwere ntị ya nụrụ. Unu anụ ya n'ọnụ ha niile. Nwanne m nwoke nọ mba obodo oyibo, okike abịa ma gọzie gị. Unu ahụ naanị ya nọ ebe hune dị etu a, hune ọ ga-adịzi aṅa? Onye nyere appointment, just appointment, gbaga mkpamkpa niile a. Ka m sịnụ, ihe mere ndị a ji na-ewere obodo ha bụ Naijiria na-enye ndị China, agbaziri ụdị ego ama na ha ga-akwụchi ya nwụọ, ụmụ ha ga-akwụchi ya nwụọ, ụmụ ha agaghị akwụchi ya nwụọ, nke pụtara na echi China nwere ike ịbịa were obodo a. N'ihi gịnị? Ha egochala mba ndị ọzọ ebe ha ga-agbara ibu ha were gawa. O ji dị mkpa na anyị bụ Igbo kwesịrị ige onye ndu ntị n'otu lawa be anyị tupu ndị China bịa were obodo a. Ịhụrụ obodo a, China ga-ewerere ya. Ụdị igwe eji China. Unu fụkwara nke ọzọ, unu nụrụ ihe si n'ọnụ onye ọchịchị ndị chịrị Abia mbụ wee pụọ. Unu jiri 24 years were mee mistake. Amaghị m how many years unu chọrọ iji correct ya. Ka m lee onye ndị Abia ma ga-afụcha ụzọ banye ime ọhịa, ma ọ bụ fụsị ọnụ nnụnụ jụba ebe o si eri nri. A sị na ọ ga-ekwe mmemsi ọnụ niile bụ ndị ara. Ụmụnne m ndị nke nụkwa na Alaba, unu anụkwala n'ọnụ onye isi unu. Aka unu esokwala ya, ụkwụ unu esokwala ya. Nụrụnụ n'igbu ụlọ gbachie ụzọ, maka ọ bụrụgodị na unu pụtara n'ezi, ha ga-ebo ya ndị Igbo. Ụdị ụgwọ ndị ala akpọrọ anyị nwa abụghị Igbo, ọbụladị ndị ugwu akpọ ha ya ụdị ụgwọ ahụ. Unu agaghị aghọta maka na unu anọ ha nso, mana asị onye nọ mmadụ nso uche ọnụ ya anọ. Anyị na ha nwa nọ, anyị nọ n'etiti ha, anyị ma ihe na-aga n'etiti anyị na ha. Ọ dị mma, tupu m apịachie ya si ebe a pụwa, ka m kene ụmụnne m ndị nke bụ ha egochaa ọgwụ, ha etinye ihe n'elu ya sị m were haziwe onwe m na ihe ịfụkwara m rigo ebe a. Echekwala na ọ bụ m ji ego m zụọ ya. O nwere ndị nyere m ego m ji zụ ya, kama na ọ na-abụ ha emesịa ha sị akpọla ha aha. Ọhịa na-ewe m iwe. O nwere ndị ka ga-emesịa ha sị akpọla ha aha, mana nsogbu adụrụ. Chineke na-afụ na nzuzo ga-akwụ ụnụ n'ife. Ebere otu a m taga ihe a, m na-atọ ya, ma na-atọ ya ka ha afụ ya, maka abụrụ m ndị nke abụ ọfụrụ nwaanyị gwọ isi ewu. Ndị nke abụghị egonye nwaanyị suya, nwaanyị na-ata suya, ha na-ata yabasị. Ajụọ ha, ị ga-ata suya? Asị mba, alaikiri m yabasị, ọ na-acha anya, ọ na-ekili anya, ọ na-ekili anya. Ma gị gaa na mba ndị ugwu ebe akọghị ya, ndị kpụrụ isi eju ebe ahụ. Nwanne, ana m eri na-enyekwa ya, ọwụda ana m enye, ana m enyekwa ahụ, ana m enye ha, mana ana m eri ka m. Ifuru ọgwụ ahụ m gwara unu na ọ bụ ọgwọ m na ọrịa ike ogologo okwu adọrọzi m n'ọgwụ ahụ. Onye dị ndụ chọrọ ilezi onwe ya anya, ya mara ihe ọ ga-eme. Na ụdị esi anwụgazi ọnwụ nke taa abụghị maka ndị na-aya ahụ. Ebe ndị gbabụ ndụ n'isi ga na-anwụ, ọ bụrụzi onye ọrịa bụ onye na-achọghị ilezi onwe ya anya, ma ọ bụkwa na onye ahụ agbapụkwa ndụ n'isi bụ onye na-achọghị igbochi ọrịa. Nsogbu adịghị. Ọ bụghị m na-eme onye igwe mgbe ọ pụrụ n'ugwu. A gwara m ụnụ na ọgwụ abụ ọgwọ na ọrịa. Ihe kara ime bụ ihe a na-abụ asị otoroba bụ onye ugwu, ọ sị ka ya fụ n'anya. Ọnwa ihe ahụ na-aya gị ka afụkere n'anya, were ọgwụ a nwalee ya. Onwezi onye ọzọ ka mụ na gị karịa, ma ọ bụ kpaa dịka ọ ga-esi werute gị aka ebe ọ bụla ị nọ na mba ụwa. Zụtara m bọta
WhatsApp message na akara ekwentị ịhụ ga ka mụ na gị karịa akpọrọ m akpọ n'ekwentị ụlọ akpọchie m ntị ma anwụọkwa mana ọ bụrụ na ọ nwere gere ka mụ na gị karịa n'ekwentị mụ na gị ga-ekpebi nsị ngwa kpọọ m n'ekwentị enwe ike karịa gbuokwa ya nkenke atala m ụkwa jee eze etu a ka m ga-esi wee pịachi ya na agbagwa m okwu nke ụbọchị taa ọnwa nzizi ọchịchọ ka m na gị karịa zibatara m WhatsApp meseji aga m asa gị ya ndị tụkwara n'ọgwụ na orutebe aka gbaa n'uju ọ ga-erute ụlọ aka ụfọdụ n'ime ụlọ ezitakwara m ụlọ ma traki na koodu unu ga-eji na-atraki ya ụfọdụ enwetakwala nke ha ana m asị ụlọ ka emesi ala biko ka m dịtọpụ ihe a ka m dịtọpụ etu a m dịghị ụlọ na-ele m anya o megere m ihere ka m ga-eri etu m na-esi eri ka na-arachasị aka